हे एवरीवन ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਮਰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ YouTube ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ, ਕੂਲਮਸ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਕੂਲਮਸ ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਆਰ ਵੀਡੀਓ। Here Coulomb's law. If we have two charges, let this is Q1 charge, this is Q2 charge. I am not talking about the positive charges or negative charges or positive charge or negative charge. We are just dealing with two charges. ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੈਟ ਫਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਆ, ਫਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜੀ? ਫਸਟ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ Q1 ਚਾਰਜ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਉਹ ਕਿੰਨਾ? Q2 ਚਾਰਜ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜਸ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੇਮ ਚਾਰਜਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਚਾਰਜਸ ਨੇ, ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਕੂਲਮਜ਼ ਲਾਅ it states that force of attraction or force of repulsion between two charges is ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਮਜ਼ ਲਾਅ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ directly proportional to product of their masses. So mathematically, product of their charges. So mathematically, let F is the force of attraction or force of repulsion or Coulomb's force. F ਕੀ ਹੈਗਾ? F is the Coulomb's force, F is the force of attraction or F is the force of repulsion. It is directly proportional to the Q1 and Q2. Q1 ਕੀ ਆ? Magnitude of the charge on first object, first body. Q2 is the magnitude of charge on second body. So force of attraction or force of repulsion, F is directly proportional to the product of their masses. This is the first point. Then second point, this is inversely proportional to the square of distance between them. So for example, these two charges, they are separated by a distance r. R is the distance between these two charges. So Coulomb's law states that the force of attraction or force of repulsion, it is inversely proportional to the square of distance between them. How many distance is there? What is the distance here? R is the distance between two charges. So force of attraction or force of repulsion is directly proportional to 1 upon r square. R is the distance. Clear? Let this is first equation. This is the second equation. From first and second equation, अगर ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ combine ਕਰ ਦਈਏ, Q1 Q2 by R square. This is the sign of proportionality. We can remove this, then we can add a constant. So constant is let K Q1 Q2 by R square, or here value of K is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. So force of attraction or force of repulsion is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. This is the magnitude of force. This is the magnitude of force present between two charges. Q1 and Q2. Clear hai ji? This is the Coulomb's law. So let's discuss about the Coulomb's law in vector form. This is the simplest form of Coulomb's law. Now we can derive the formula for Coulomb's law in vector form. So let's draw its form in the vectors. So here we will draw first of all diagram here. So let this is the Q1 charge, this is the Q2 charge, and this is the distance between two charges.
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ। here r is the distance between q1 and q2, q1 and q2. So now we can draw its directions. So for example q1 q2 दोनों की नेगे सेम चार्जेस ने, सेम चार्जेस और like charges. Consider two like charges q1 and q2 same ने या ता है positive ने या ही negative ने, when they have same magnitude, and same charges, then they will repel each other. So they are repelled by Coulomb's force of attraction. So this is the, देखो Q1 चार्ज इधर ਨੂੰ मूव करूं, Q2 चार्ज उधर ਨੂੰ मूव करूं, because force of repulsion here, force of repulsion is present between these two charges. So this is the force F12. F12. F12 is the force. F12 is the force on charge Q1 या force on charge first charge के ऊपर due to Q2. It means what is the magnitude of force on first charge because of the presence of second charge. With the effect of the second charge, first charge gets repelled from this charge. Q2 ਦੇ ਕਰਕੇ Q1 ਕੀ ਹੋਏਗਾ, repel ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਰ ਵੱਲ ਨੂੰ move ਕਰੇਗਾ. And just because of the Q1 charge, अगर इथे Q1 charge present है, then Q2 charge is also gets repelled by this charge. So इथे भी साडे ऊपर की इथे भी charge ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ लगेगी जी, force लगेगी F21. F21 ਹੁਣ F21 is the force on charge Q2 due to Q1. F21 is the force on charge second charge just present just due to presence of first charge ਦੇ ਕਰਕੇ second charge ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ force ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, that is F21. first ਦੇ ਉੱਪਰ second ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, that is F12. clear? So now we can draw its unit vectors. ਹੁਣ ਇਹਦਾ unit vector along the line joining ਹੋਏਗਾ. This is R12 cap, this is R21 cap. ठीक है जी, these two are the directions of the unit vectors of these two forces along the line joining. We know these two forces, these two vectors, they are acting here along the line joining. They will act. So we can draw these directions like this. R12 उधर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, R21 ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇਗਾ towards this force. Okay, so now we can calculate F12. F12 force on first just because of the second charge. So we know from Coulomb's law what is the formula, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. Here R is the distance between these two charges. So this is the formula for Coulomb's law. ठीक है जी, this is the force of attraction, force of repulsion. Here we are talking about these two are the same charges. So now force of repulsion is present between these two charges. So F12 is the force of repulsion on the first charge because of the second charge. So now this is the formula, and we want to write this formula in the form of vectors. Here we can add its unit vector R12. This is the direction of R12 along the direction of the force. Which unit vector is acting here? This is the R21. So we can add its value, its unit vector here, R21 cap. R21 cap. This is the vector representation of the force on first charge because of the second charge. I hope this interpretation is clear to you. And next we want to write its formula. Force experienced by this second charge because of the presence of first charge. Again this is the same because of the Coulomb's law, Q1 Q2 divided by R square. Here
unit vector is different because f21 is acting in this direction. ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜੀ, in this direction, and along this direction unit vector ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, that is r12 cap. So these two are the representation of the forces experienced on first charge because of the second charge. ਇਹ ਹੋਗੀ Coulomb's force of attraction the vector form. And if we will see from these two equations, this is first equation, this is second equation. Here r12 cap is opposite to the direction of r21. दोनों ਜਿਹੜੇ यूनिट वेक्टर्स ने they are acting in the opposite direction. ठीक है जी, ये ਅਸੀਂ डायग्राम तो क्लियरली देख पा रहे हैं जी. So r12 is equals to minus r21. ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ. ਇਫ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਥੀਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ r12 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, then f21 vector is equals to negative of 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square is the r21 cap. r12 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ r21 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਿਆ. ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, we will observe that f12 vector ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, this is the negative of f21, this is the negative f21. ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜਿਆ ਜੀ, ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੈ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ. ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਿਆ ਬਈ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ. ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਸੇਮ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਐਕਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ. ਅਗਰ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ. ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੋਊ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗੀ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਥਰਡ ਲਾਅ, ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾਅ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਊਟਨ ਥਰਡ ਲਾਅ. ਸੋ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਨ ਥਰਡ ਲਾਅ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੂਲਮਜ਼ ਲਾਅ obeys ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ. ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਮਜ਼ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਥਰਡ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਓਬੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ. I hope this derivation is clear to you. If you are new on this channel, then like, share and comment the video, subscribe the channel. ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ. ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਟਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਸਕਣ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਐਂਡ if you like the video then definitely like, share and comment, and thank you to all of you.